ফিল কৰিছে that সব ফেক্টৰত সব এছপেক্টত হওক আমি ক'ৰবাত কাম কৰিব গৈছোঁ ক'ৰবাত পঢ়িব গৈছোঁ কাৰোবাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ যোনটো মানুহ বেলেগ কমিউনিটিৰ পৰা হয় বা বেলেগ এখন ষ্টেটৰ পৰা হয় বা বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা হয় যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ নাজানিম যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিও নাজানিম একো নাজানিম we do not know their surname we do not know their caste their religion their language what comes to our rescue it's only this common language যিটো এটা গ্লোবেল লেংগুৱেজ হয় and that is English and সেইটো এতিয়া চবে বুজি পাইছে without any kind of prejudice and we want to keep this channel as English for all আৰু আমাৰ এটাই agenda হ'ব that আমাৰ মনৰ পৰা especially from our youngsters hey prejudice কিছুমান আঁতৰাব আমি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ that যেতিয়া আমি কওঁ that we love our mother tongue আমি অসমীয়া ভাল পাওঁ আমি হিন্দী ভাল পাওঁ আমি তামিল তেলেগু আমাৰ যিয়ে হওক বড়ো ভাল পাওঁ আমাৰ লেংগুৱেজ ভাল পাওঁ but that doesn't and that should not stop us from learning a new language যেতিয়া আমি কওঁ that I think in English তেতিয়া আমি ট্ৰেইটৰ হৈ নাযাওঁ আমাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে ইট মাইট বি বিকজ আমি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি আহিছোঁ ইট মাইট বি বিকজ আমি ইংলিছত বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ আমাৰ থটছবোৰ বেছি ফ্লুৱেণ্টলি আমাৰ মাইণ্ডত আহে বাট দেট ডাজণ্ট মেক আছ এনি লেছ অফ এন এছামিজ এনি লেছ অফ any other community that to which we belong. We will always remain an Assamese, we will always remain a person from that particular community. But আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান notions আছে that যিহেতু আমি অসমীয়া হয় যিহেতু আমি এইটো কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰোঁ আমি যদি কৈ দিওঁ আমি বেলেগ লেংগুৱেজত বেছি কমফৰ্টেবল people will judge us and we want to help and we also want to apologize to all our viewers যদি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বা আপোনালোকৰ কিবা মেছেজৰ আমি ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই personally because we have been receiving personal messages on WhatsApp and Facebook and we really want to apologize যিহেতু আমি সব মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই feedbacks and your comments your suggestions are always welcome and not just your appreciation we also want your suggestions because আমি যিহেতু beginners হয় and we are working with an agenda in our minds we want your suggestions if you want us to create content on a particular topic pertaining to the scope that we have just discussed pertaining to the area that we are working on then please leave your comments in the comment section below and if you want to say something to us if you want to give your feedback even your criticisms if you feel that we are not working enough if you feel that kiba eta bostu amloke bhal poa nai if you want us to change something about our content if you want us to work on a particular topic then kindly write to us in the comment section below and our team is working to create original content for you because we do not believe in plagiarism at all আমি একো আইডিয়া একো বস্তু আমি ক'ৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট নকৰোঁ আমাৰ সব নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছ হয় যিখিনি আমাৰ টিম মেম্বাৰ্ছ আছে we are all working right from here and we are working through our experience and our own skills and knowledge আৰু যিখিনি আমাৰ gamut of knowledge আছে যিখিনি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমি সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকলৈ আমাৰ কণ্টেণ্টবোৰ আগবঢ়াম আৰু কিবা যদি আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰিছে kindly give your suggestions and you're always welcome and we will always add whatever suggestions you're going to give to us we'll add and try to work on those and regarding the future videos we have set a deadline for ourselves that in the next 1 year we want to create such content especially pertaining to the viewers of our region viewers of this region of the country that আমাৰ মানুহখিনি যিখিনি আগ্ৰহ আছে যিখিনি মানুহে বিচাৰে ইংৰাজী শিকিবলৈ আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ আগ্ৰহ আছে অলপ এক্সট্ৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ বা ডিটেইলত বুজিবলৈ এটা টপিক নট জাষ্ট এ চামাৰী বাট অলছ' দ্য এণ্টায়াৰ চেপ্টাৰ ইন ডিটেইল বিকজ আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জবিলাকতো যিবিলাক আমি একাডেমিক চেপ্টাৰ্ছৰ ওপৰত বনাইছোঁ আমি একো বস্তু চামাৰাইজ নকৰোঁ অকল
আমি ডিটেইল ওয়াইজ সব বস্তু কৰোঁ, আমি এনালাইজ কৰোঁ কমপ্লিটলি, এণ্ড ইভেন ইন দ্য এনচাৰিং ফিউচাৰ উই হেভ been working on certain ideas যে আমি যেটো multidisciplinary approach হয়, here we are talking about literature, because multidisciplinary approach to class 12 লৈকে ইমান বেছি applicable নহয়. It is applicable, তাতো scope আছে, but ইমান বেছি applicable নহয় যিমান higher studiesত হয়. আৰু আমি সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, সেইখিনি ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে সেই multidisciplinary approachটোৰ ওপৰত আমি কিছুমান কণ্টেণ্ট বনাব বিচাৰিছোঁ. From our experience of writing in the exams, from our experience of doing research works, for our experience of writing our dissertation during our masters. So heikhini bostu ami apnalokole agborhab hazu hoi asu. And if you have anything to say, to write to us, kindly leave your comments in the comment section below. And thank you so much once again for always encouraging us, standing with us, and helping us grow. And if you like our channel, if you like our work, just like the way you have been doing, kindly like, share, and subscribe to our channel, and kindly help it grow, because your single gesture of appreciation, a single gesture of encouragement, it means a lot to us. Because right now all we need is motivation to do this thing, and as we all are stuck inside our homes, we all are stuck, like social distancing has become a daily scenario, and social distancing, it has pros as well as it has cons, because right now we cannot meet anybody, we cannot see anybody in person. Whatever we have here, we have to just brainstorming ami koribo laga hoise through phone calls on social media. Aru hetu karone apnal aru jehetu ami para nai log pabole, amar team to ko ami para nai ekelage bohi pele kaam koribole, your constant motivation, your single word of encouragement, it means a lot to us. And janeke apnaloke amak help korise iman kom samoyot a lockdown period to, because ami a channel to start korisilo amar lockdown period to start hote, aru etia leke apnaloke amak iman constantly support kori ahise, and we are always grateful for that. So jodi apnaloke bisare amak follow kora in the future, jodi apnaloke bisare amar kaambur soa in the future, aru ami jate aru bhal kaam agborhabo paro, kindly help us grow. And your feedbacks, your comments, your encouragement, appreciation, everything is always welcome. Thank you so much, and we really hope that everybody is keeping safe, staying home, and maintaining social distance, because etia amar hatot social distancing maintain nokkorar bahire eku beleg rasta nai, because etia jetom numbers bari goise COVID-19 positive patients or patients boli noko, because patient word to aha lage lage manu bilage bhoy khai goise, because they asymptomatic hoy goise eta bemar to jeto virus to detect no hoy, symptoms detect no, virus detect hoise but symptoms detect no hoy. And that's why we just want to say that everyone, please take care of yourself, your loved ones, your families, your elderly members in the homes, and your kids, because jekhini elderly people hoy, jekhini kids hoy, they are more prone to getting infected by this virus. Ami youngsters khini, we will get through this, but not them. So jetia leke ami ekitu bostu buji pam, we will be able to help ourselves and our society, and a civic, and because we need to have the civic sense, we need to have the civic responsibility that we as laymen, we as common people would not hail from the medical fraternity, would not hail from the police fraternity, would not hail from the administrative fraternity. All we can do right now to fight the situation, to battle the situation, is be responsible and use our common sense. Thank you so much. Namaskar.